Hi everyone, welcome to Taman Kitchen. Today I'm going to share this shopping what I have shop. Guys, if you are new in Malaysia, then you will know uh, where to buy this product for our gut. I have ordered rose water and then uh, incense is tea. So this is 14 cycle pure incense. So this one is very nice. I like to use this one. I'm using all the time this one. Before I have other different brand, but that one is not properly burned. So all the time. Uh, 2-3 time I try, then after that I leave it that brand. So now I'm using this brand same. So this is the uh, things I have received today. And this one, the rose water, this one is first time order. This one I'm going to use. I'm using different brand, but this one I think um, really nice. So let's try this one. This one is 500 ml. Expiry date is until 2026. So expiry date also really nice. So I have ordered 1 liter 500 ml 500 ml. So this is the uh, item I received today parcel. So if you are looking for where to buy rose water and then this 14 cycle, you can order from online. If you have time, you can go to shop which is Indian Hindu Indian shop. You can find there. If you have time, we cannot find everywhere because everyone is not using this product. So we are Hindu, we are using this one for our God. So thank you guys for watching my video. If you like, please like, share, comment, and if you are visiting first time, please subscribe to the channel and press bell icon so that you will notified whenever I upload new video. नमस्ते सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई तामाङ किचनमा स्वागत छ। आज मैले शपिङ मतलब अनलाइनबाट रिसिभ गरेको छ यो दुईटा आइटम। यो चाहिँ नि रोज वाटर हो, यो ब्रान्डको अर्डर गरेको छु। पहिले युज गरेको छैन, हेरौँ अब यो ब्रान्डको कस्तो हुँदो रहेछ। डिफ्रेन्ट ब्रान्डको युज गरेको थियो हैन। यो चाहिँ नि 500 ml को रहेछ एक बोतल हैन। यो 1 लिटर छ, दुईटा मिलाएर। यो अब मलाई चाहिँ नि राम्रो जस्तो लाग्यो। अब युज गरेर हेर्नुपर्छ कस्तो छ हैन। यहाँहरूले युज गर्नुभएको छ भने यो प्लिज कमेन्टमा बताउनु होला राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा। र मैले चाहिँ नि युज गरेर हेर्नुपर्छ यो राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा हैन। यदि यहाँहरू पनि यस्तै गरी गुलाब जल, रोज वाटर यस्तो धुपहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट नयाँ नयाँ मलेसिया आउनु भएको छ भनेदेखि तपाईको भगवानको लागि धुप चाहिएको छ भने के भने तपाईले जानुपर्छ हिन्दू इन्डियन शपमा, जुन चाहिँ नि तामिलको शप हुन्छ हैन। त्यसमा पाउन सक्छ तेलहरू अनि यस्तो धुपहरू, यस्तो गुलाब जल सबै भगवानलाई अफर हुने सबै आइटमहरू पाउन सक्छ। के भनेदेखि तपाईले अलिकति टाढा मस्जिद इन्डियातिर चाहिँ नि पाउँछ हैन। अनि तपाईँ बस्ने एरियामा चाहिँ नि त्यही हिन्दू तामिलको पसल छ भनेदेखि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, नत्र पाउन सक्नुहुन्न। यो चाहिँ नि अर्डर गरेको अनलाइनबाट। तपाईलाई समय छ भने तपाईले किन्न जान सक्नुहुन्छ, समय छैन भने अनलाइनबाट अर्डर गरेर तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि एकदम मतलब समय पनि गएन, आरामसँग घरमा पनि सामान पुग्यो। त्यसकारण यो चाहिँ नि एकदम बेस्ट आइडिया हो। मलाई त यो एकदम बेस्ट लाग्यो हैन। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? फर्स्ट टाइम तामाङ किचनमा भिजिट गर्नुभएको हो भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब गरेर लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नलाई एकदम फ्री हो। यदि यस्तै नयाँ भिडियो कुनै पनि चिजको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तामाङ किचनलाई नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला।
लाइक गर्न, सेयर, सब्सक्राइब सबै चिजको लागि एकदम फ्री हो, एक पैसा नि लाग्ने छैन। आजको लागि यति नै, बाई बाई।